Sisi tunafundisha ujasiriamali. We do teach about entrepreneurship. Alafu wakili wafundishe watu kuwa waaminifu. And stewardship teaching them to be faithful. Ninawaambia kwenye wiki hiyo ya Atape mtaona mabadiliko. I'm sure that by doing so you'll be able to witness great changes. Kwa hiyo hapo tayari nimewasilisha maombi rasmi. So I have officially presented for you this very request. Kesho mtufikirie. That would you can think of us next year. Ila mnapotufikiria awamu hii isikoraidi na vyombo vya habari. As you think of this, don't bring the two occasions in the same way. Siku ile tuligongana kanisani. We had a clash between us and AMR. Sasa ilikuwa ni hekima ya wazee wa makanisa na wachungaji, wanasema waachieni hawa. So it was upon the wisdom of the pastors and church elders. Ilibidi niwaambie mimi wasaidizi wangu wote kwamba lolote mtakaloambiwa mtii huko, kwa sababu sisi sio wa mimbali. So I had to tell my leaders to respect whatever could be said by the church leaders. Makanisa mengine yalitoa nafasi zote mbili, wakafanya wote wawili. Some churches offered opportunities to the two occasions. Mengine yalisema leo ni ya vyombo vya habari tu. Some said that day was set aside for AMR only. Lakini kwa hatua hiyo tunawashukuru sana. But at least we are grateful for the step so far. Kwa kweli mmetuheshimisha sana. You have humbled us so much. Asanteni pia kwa michango mliotupatia. We are grateful to you with regard to the contributions. Hali kadhalika kwa jimbo la kusini mwa Tanzania, in the same manner to STUM, linaloongozwa na Dr. Lekundayo, being led by Dr. Lekundayo, na timu yake yote, with the entire team of his. Hali kadhalika na wao walitupatia nafasi hiyo. They also accorded us the same opportunity. Ilikuwa ni nchi nzima. It was the entire nation. Lakini changamoto ilikuwa inafanana. The challenge was faced in both unions. Tulikutana makanisani, idara mbili zinatafuta. We encountered the challenge where the two the associations were looking for the same opportunities. Tunaamini mwaka kesho linaweza likafanyiwa maboresho We zaidi. trust that next year there'll be some improvements. Niwashukuru sana katibu mkuu, tupelekee salamu. Let me thank you and may you convey our regards to them. Kwa wenye viti ambao hawapo na wawakilisha wewe. To the presence. Waambie sisi tunanyenyekezwa na namna mnavyotujali. Tell them that we are humbled by the way you do take care of us. Na sisi sasa tuko tayari kulisaidia kanisa letu lipige hatua. And we are ready to keep on supporting the church. Kwa talanta zetu tulizopewa, by the use of our gifts, taaluma zetu, professions, lakini na ujuzi tulionao, and the skills that na we have, fedha tulizonazo, and the money that we have, vitumike kwa utukufu wa Bwana, so that we can serve for the glory of the Lord. Niwashukuru walezi wetu wawili. I'm also grateful to the two chaplains, Pastor Tabimbi na Pastor Chingoro, and Pastor Chingoro, kwa kutulea vizuri, for taking care of us very well, na mashauri wanayotupatia, with all the procedures and the guidance you give us. Mungu awabariki sana. May God bless you so much. Sasa nishukuru kamati kuu ya Atape. So let me thank the EXCOM. Naomba isimame yote. Would you rise? Kamati kuu ya Atape wote simameni. The EXCOM should rise. Hawa wajumbe ni baadhi ya wale ambao hawapo, wengine wameondoka. These are some of them. Hawa ndugu zangu wanafanya kazi usiku na mchana. They do work at night and day. Na msidhani Atape ina mshahara. And don't think that Atape pays them. Hawa wote wanajitolea. They do volunteer. Sasa tuwaombee. Tuwaombee hawa watu kwa kazi nzuri wanayoifanya. Let's pray for these people for the great job they do. Tunaendesha vikao hata mpaka saa 8 usiku. We do conduct meetings sometimes all the way to midnight. Hawa watu kila mmoja ana familia yake. Each one of them have their families. Kwa hiyo wanaacha familia zao, wanakaa kwenye vikao kwa mwezi tunafanya mara moja. We do hold this meeting monthly.
lakini kuna vikao vya dharura kama kipindi hiki ilikuwa ni karibu kila siku. We sometimes hold ad hoc meeting. For instance, as we were coming to these meetings, we were holding daily. Tuiombee sana hii kamati. So let's keep on praying for the committee. Ya watu waliojitoa. It is of the people who are really faithful. Wangapi wataiombea hii kamati? How many people be praying for the committee? Mungu awabariki sana. May God bless tremendously. Sasa ni washukuru wakufunzi wetu wote. Let me thank all the presenters. Hebu wale waliokuwa wakifundisha hapa, ukiachana na mnenaji mkuu na mnenaji mwenza, wale waliokuwa wakitoa mada mbalimbali mlioko hapa, simameni. All the presenters apart from the keynote speakers. Nadhani umebaki wewe, wenzako wengine wameondoka. Some have left. Wafikishie salamu. Would you can convey our regards to them? Tunawashukuru kwa mada zao walizozitoa. We are grateful to you for the presentations you made. Lakini ni washukuru wanachama wote wa Atape. I'm also grateful to all the Atape members kwa kuamua kuja kwenye mkutano wenu. For coming to your own retreat. Jipigieni makofi. May you put your hands together for yourselves. Kila mwaka ninaona Atape inaenda inakuwa. Every year I can see the Atape keeping on advancing. Arusha tulikuwa 1300. We were 1,200 in Arusha. 300 in Arusha. Lakini sasa hivi tumekuwa 1600 plus. But right now we are 1,600 plus. Ongezeko la watu 300 ni kubwa sana. Which is the increase of 300 people. Na hata hivyo ni kwa sababu ni mbali huku. Yet because it's a little bit far away here. Na wahakikishia Dodoma. I do assure you that in Dodoma, kama ukumbi ule wa Jakaya hautamwagika, that Jakaya auditorium will be full. Itakuwa ni Atape nyingine ile. It will be Atape in the next level. Mungu awabariki sana kwa kuja. May God bless you for coming. Mumefanya jambo la maana sana. You've done such a reasonable thing. Endeleeni kuja. Continue coming. After all, wa Sabato hatunaga mapumziko. Kwanza, the Seventh-day Adventists never have this very kind of rest. Haya ndio mapumziko yetu. These are the rest, good times of ours. Hata kutembea kubadilisha mazingira ni shule. Okay, this is a very wonderful kind of schooling. Na kuonana na watu tofauti tofauti kunapunguza stress. Meeting various people, we do get rid of stress. Kwa hiyo ukihudhuria mkutano mmoja, usiache kuja mkutano unaofuata. Once you attend the one meeting, don't miss the next one. Kwa kweli nimefurahi sana baada ya kuona mumejaza ukumbi. For sure, I'm very happy having seen that you were full in here. Na wasio wanachama wa Atape, And those who are non-members of Atape, wanaopenda tu kuja kuretreat, those who just love to attend, ninawaomba na ninyi muwe wanachama. I do request you to make a decision to be members of Atape. Kwani kuna ubaya gani kujiunga na sisi? There's nothing bad in joining us. Nilishawaambia kule ninakopita kwamba maisha ni watu. I told you that life is all about people. Bila watu hakuna maisha. Without people, there's no life. Unahitaji utengeneze mtandao na wenzako. You need to have networks business-wise. Huenda kile unachokitafuta miaka mingi, kuna mtu anacho hapa. Probably that which you've been seeking for quite some time, somebody has it. Sasa kuna watu unaweza ukakuta wako nje kule wanapiga stories zisizo za maana kabisa. So there are certain people who end up making nonsense stories outside there. Badala atafute mtu wa kumpanua mawazo kutoka pale alipo aende mbele. Instead of befriending a person who can help them advance. Tuendeleeni kufanya hivi. Let's continue doing so. Mwisho ni washukuru. Lastly, let me thank wanenaji wetu, the keynote speakers. Mchungaji Tony Yoramu Nyirenda. Pastor Tony Yoramu Nyirenda. Huyu baba ni mnyenyekevu. This very gentleman is very humble. Na leo nitoe siri, mimi huwa yani mimi ukiniambia neno, mimi sio muongo ila sina siri. And today let me disclose, I never keep secrets to myself. Ukiniambia neno kesho nalitoa. You tell me anything, I'm going to disclose it. Talieleza tu. You just tell me. Sumenieleza na ukedi, hata ukisema kwamba Mwambapa unamsema ni mfupi, nitamwambia Mwambapa walikuwa wanakusema ni mfupi. Even if you tell me Mwambapa is short, I'll tell him.
Sasa niwape siri. So let me share with you a secret. Nani aliniunganisha na mchungaji Tony Nyirenda? Who connected me to Elder Pastor Nyirenda? Pastor Sando, simama. Pastor Sando, would you kindly stand? Wakati natafuta nani atakuja kutuhudumia hapa, By the time of thinking of the keynote speaker, tulimpata mchungaji na daktari Brasius Ruguri. we came across Pastor Dr. Brasius Ruguri, Ndiye alikuwa anakuja kwenye mikutano hii, who was supposed to come to this retreat. lakini akaniambia tarehe hizo hatakuwa na nafasi, But he told me that around these days he could not be having chance. na alituomba tusogeze mbele ili aje. And he told us that probably we should take it at later dates. Tukamwambia sisi tarehe hizo za Pasaka huwa hatuwezi kubadilisha kabisa, ndio mapumziko ya watu wetu. We said that there's no way we can change. Basi akasema sina namna, endeleeni. So he said there's no way, you just continue looking for somebody else. Mimi kweli napata ushauri kwa wachungaji. For sure, I normally consult my pastors. Wakati tunaongea na mchungaji Sando, As we are holding a conversation, Pastor Sando, akaniambia kuna mtu mmoja nilisoma naye Baraton. he told me there is this very classmate of mine at Baraton. Ni mtu mwema He's such a kind person na ni mhubiri. and he's a great preacher. Mimi sikumuelewa. I could not understand him. Akanirushia kilipu zake kama tatu. He shared with me certain clips, about 3 of them. Hotuba moja anaongea Chichewa, In one of the sermons, he was speaking Chichewa. ya pili anaongea Kiingereza. In the second, he was using English. Hiyo nikaisikia vizuri. I could understand it properly. Ya tatu anaongea na rais wa Malawi. The third one, he was speaking to His Excellency, the President of Malawi. Nikasema mgeni ambaye tunamtafuta kumba anaongeaga na rais wa So nchi I said, yao. okay, the speaker we're looking for shares sometimes with the president. Nikamwambia Pastor Sando ishia hapo hapo. I said, Pastor Sando, is enough. Sasa naenda kwa mzee Lekundayo mwenye union ambako mgeni anakuja. I'm going to Dr. Lekundayo, the host of the union. Nikampigia mzee Lekundayo ila tayari nimemsalimia mzee Nyirenda kwanza. I called Elder Lekundayo while I had already greeted Elder Nyirenda. Nilipomuuliza mzee Nyirenda kwamba unaweza ukaje ukatuhudumia, Having requested Elder Nyirenda, would you kindly come and serve us? bila kunifahamu hata sura yangu, tunaongea tu. Of course, without even having known me, Mzee huyo akaniambia mimi ni nani nisiwahubirie watu wangu. this elder said, who am I that I should not come and serve? Nikaenda kwa mzee Lekundayo nikamwambia sasa taratibu za kanisa mzee, naomba utusaidie zianze. So I directly went to Elder Lekundayo for the church procedures to commence. Mzee Lekundayo na yeye ukimpa kazi haipotezi. Once you share anything with Dr. Lekundayo, he acts right away. Naye alimpigia siku hiyo hiyo. He also called right away. Bahati nzuri wakakumbukana, walikuwa kwenye session GC. And finally, they remembered each other because they went together in the GC session. Sasa akasema namfahamu. So he said, I knew the person. Akampigia. So they called. Akasema hata mwenyekiti amenipigia wa chama hicho. He said, even the association chairperson called me. Niiteni nije nihubiri. You just call me officially so that I can come and preach. Lakini connection ilitoka, ndio maana nawaambia maisha ni watu. Singekuwa nafahamiana na Sando, pia huyo tusingempata. But the connection was from Sando. That's what it means by connection. Kwa hiyo wewe kufahamiana na mtu mmoja leo, kesho anakupeleka kwa mwingine. So being connected to a single person, they are going to connect you to some other people. Na wasabato hatutakagi kuwa karibu tukiwa tunaonana hivi. Halafu akisikia mtu amepanda cheo ndio anatafuta namba zake. And sometimes the Seventh-day Adventists don't want to be close to each other. But once they find that a person has been appointed to higher position, they start looking for them. Usitafute namba za mtu ameteuliwa kuwa mkuu wa mkoa, huko nyuma ulikuwa umsalimii. Don't start looking for the contacts of a person who has been, halafu amekuwa mkuu wa mkoa, unasema ni mshiriki wetu. You start boasting yourself. Unaanza kumpigia simu hapokei, unasema hakuna msafiri wa kwenda mbinguni. You start calling them and they don't pick up, you start blaming them. Tengeneza mahusiano kabla ya mtu hajaenda popote. Build up relationship once they are not yet, salimiana na watu. Great people.
chukua namba ya mtu. Take contact from people. Iko siku hiyo namba itakusaidia mahala. Save. You never know. It will help you someday. Nataka niwaambie kwenye Atape humu, I want to tell you, in here, hayupo mtu asiye na thamani. Hata huyu. there's nobody who is valueless. Wote hapa tunahitajiana. Each one of us needs each other. Tupeane namba. Let's give each other contacts. Na ukipigiwa pokea. Once they call you, please pick it up. Ukiandikiwa message jibu. Once they text you, respond to the text. Kwa sababu ni mwenzako. Because these are your colleagues. Kwa sababu hata baada ya maisha hapa duniani, even after this very life, munaenda naye mbinguni. you're going to go with them in heaven. Sasa wewe ulikuwa unisalimii If bana at all Kusiama, you were not greeting me, kesho naletwa kuwa DC wa Mbeya mjini, and tomorrow I'll be appointed to be the DC of Mbeya. Alafu nakuja ofisini kwangu nasema kwamba Nyaruba alikuwa mwenyekiti wetu wa Atape, tunafahamiana vizuri. Huku ulikuwa unisalimii. Will you be coming to my office confidently? Na mimi sitakusamini. And I won't value you as well. Kwa hiyo tupendane tukiwa tunasafiri kwenda mbinguni. So let's love each other as we are traveling to heaven. Tuwe pamoja. Let's be together. Yani usimudharau hata mtu. Kuna umuhimu sana wa kuwa na mtu. Do not look down upon any person. That is, utamuhitaji kwa lolote. you've been in need of a person someday. Sisi tumeenda, kuna wenzangu wako humu, tulienda na mtu China. We once went to China one day. Wanamfahamu, kuna mama mmoja alikuwa hata hataki maongezi na mtu yeyote. There is this lady who could not want to talk to anybody. Tumepanda ndege, yeye yuko kimya na simu yake. While we were in the flight, hata tukiwa kule tukiitana vikao vya jioni kufanya walau postmortem ya yale yaliyofanyika mchana, halafu yeye hakuna. even while we were in China, she could be busy with her own things. Tumetoka kule tukarudi Tanzania. We came back to Tanzania. Siku moja basi mlisikia lilipata ajali Kahama pale Didiwa pale. One day a bus was involved in the accident at Didiwa, Kahama, Linatoka Uganda. coming from Uganda. Alikuwemo mdogo wake. The young brother sister of hers was here, Akapata ajali. involved in the accident. Alikuwemo kwenye grupu letu, achangiagi chochote. She was in the group and she could not contribute anything. Siku hiyo akaanza kusema, please, kama kuna mtu yuko Kahama anisaidie, mdogo wangu yuko hapo, mimi natafuta flight ya kuja huko Kahama. On this day, halafu mnisaidie. Watu wakamute wote. On this day she started asking, is there anybody at Kahama? Huyu mama alisema anajitosheleza, leo anamtafuta nani? This lady said she's self-sufficient, but she was looking for people this time around. Hoja hiyo namalizia kwa kusema hayupo aliyejitosheleza duniani. With this very argument, I'm saying nobody is self-sufficient on earth. Wote tunategemeana. We do depend on each other. Utahitaji hiki kwa mwenzako. You need this from somebody, atahitaji hiki. and they will need something from you. Na ndio maana Atape mkatibu mkuu, That's why, dear Executive Secretary, tumeikataa kuigawa kwa union mbili. we have rejected dividing up. Tumesema tubaki wote nchi nzima tuwe tunakutana. We have said let's remain united nationwide. You hapa. see the way we do enjoy here. Unakutana na wa Dar es Salaam. You meet with somebody from Dar, Unakutana na wa Mbeya, from Mbeya, wa Mwanza, from Mwanza, wa Arusha, from Arusha, wa Kigoma, from Kigoma, wa Bukoba, from wa Bukoba, Musoma. Wote mnakutana. We all meet together. Kwa hiyo hata una biashara Musoma, unampigia mtu aliyoko Musoma. So you have something in Musoma, you can call them. Ndio maana ya Atape hiyo. That's what it means by Kwa Atape. hiyo wale ambao mjajiunga, natoa wito tena. I do extend the invitation once more. Kwa hiyo mzee huyu ni mnyenyekevu sana. So this is very humble. Alikubali. He accepted it. Na akawa tulikuwa tunachati paka saa 6 usiku. We could chat all the way to midnight. Yaani mimi nikawa nashangaa kwamba huyu askofu wa nchi nzima anachati na mshiriki tu wa Tanzania. I was amazed, such a president of the entire union chatting with me. Kwa hiyo mzee Nyirenda, ninakushukuru sana. So I'm grateful to you, Eda Nyirenda. Na bahati nzuri nimekuwa mwalimu wako wa Kiswahili. And finally, I'm your Kiswahili teacher. Naona unaongea na Kiswahili. I can see you speaking Kiswahili. Kwa hiyo nimeona nimeivisha mwanafunzi. And so you are now very proficient. Lakini mzee aliposema anakuja akasema kwa sababu